Sabes algo. He pasado casi, un siglo en este planeta. Y si algo. Que he aprendido. Después de décadas, en el mundo de las inversiones. ESQ la matemática no miente. La gente sabe, las emociones, si pero, los enmeros. Nunca. Y hoy quiero hablar sobre algo que la mayor de los inversionistas simplemente no entienden, algo que les cuesta miles, millones de $, a lo largo de sus vidas. Estoy hablando de por que los inversores de largo plazo, los que se sientan y esperan, siempre, pero siempre, vencen a los traders que intenten constantemente, comprando y vendiendo. De James contart una historia. Era 1962, yo ten, a mi propio fondo de inversión. En aquel tiempo, todos querían ser el próximo gran operador de Wall Street, entrando y saliendo del mercado cada semana, cada día incluso. Yo recuerdo sentarme en mi oficina y ver a otros gestores, haciendo docenas de operaciones al mes, sintiéndose muy ocupados, muy importantes. Y sabes que descubrir en aquellos estudios que cambié completamente mi filosofía de descubrir que hacer nada, absolutamente nada, puede ser la estrategia más poderosa del mundo. Entre 1962 y 1975, mi fondo de inversión tuvo un rendimiento a 19.8 sabíamos lograr si, no fue siendo el más listo de la sala, no fue prediciendo cada movimiento del mercado, fue simplemente comprando negocios excelentes, y sintiéndome sobre mi trasero como Warren y yo siempre decimos. Sit on your ass investing. Lo llamamos. Y no es una broma y es literalmente la estrategia. Ahora, de ti James explicar la matemática, detalles de esto, porque es donde se pone realmente interesante. Verás hay algo que llamó la regla del 72, y es simple, y es elegante, y te muestra el verdadero poder del interés compuesto. Se divide 72 entre tu tasa de retorno anual. Obtienes el número de años que tardar tu dinero en duplicarse. Por ejemplo, si ganas un 10 anual, tu dinero se duplicar en aproximadamente 7.2 años per simple, verdad pero, AQOS TDLA, parte QLA, mayor de la gente, no comprende. Imagina que tienes dos inversores Sam y Charlie. Sam es un trader activo, entra y sale del mercado constantemente. Charlie es un inversor de largo plazo, compra y mantiene. Ambos empiezan con $100. Sam con todas sus operaciones logra un retorno del 11 anual en promedio, lo cual suena. Pero aquí este el problema, cada vez que vende, paga impuestos sobre las ganancias de capital a corto plazo, después de impuestos, su retorno real es solo del 8. Charlie por otro lado, simplemente mantiene sus acciones, también gana 11 anual, pero como no vende, no paga impuestos cada año. Solo paga impuestos cuando finalmente vende después de 30 años, y los paga a la tasa de ganancias de capital, a largo plazo que es mucho más baja, el resultado después de 30 años. Sam tiene aproximadamente $1,060, Charlie tiene no más de $2,000, el doble, solo por sentarse. Y no hacer nada, pero espera, porque se pone en mayor, o peor dependiendo de SIRS. Sam o Charlie, si extendemos esto
a 50 aos, QEs aproximadamente, el tiempo que he estado invirtiendo seriamente, la diferencia se vuelve absolutamente astronómica. Estamos hablando de múltiples veces memotis riqueza simplemente por tener la disciplina de no hacer nada estúpido. Yo recuerdo cuando Warren y yo compramos candies in 1972. Pagamos 25 millones de dólares por una compañía que generaba aproximadamente 2 millones de dólares en ganancias. La gente pensa que estábamos locos, y es muy caro de que un día pueden comprar empresas más baratas. Nos aconsejan, pero nosotros vimos algo que ellos no vieron, un negocio maravilloso, con una marca poderosa, un foso económico real, como nos gusta decir. Y sabes conocimos después de comprarla, nada bueno, no exactamente nada, pero básicamente nada en términos de operaciones de compra-venta. Simplemente la mantuvimos. Dijimos que la gerencia hiciera su trabajo, reinvertimos las ganancias sabiamente, y observamos hicimos el interés, compuesto, hasishu, majayo, tras atio tras adayo. Esa inversión de 25 millones, hacha generado literalmente, miles de millones en flujos de efectivo. A lo largo de las décadas, ahora, contrasta eso con los traders, que están entrando y saliendo del mercado constantemente. De team contar sobre la bulla de las .com. En el AO 2000, había una compañía llamada 3.com que decide hacer P Sublica, una división llamada Palm. El día de la salida bolsa, Palm valía menos que toda la empresa matriz 3.com. Lo cual era matemáticamente imposible idiota. Los traders estaban comprando y vendiendo estas acciones como locos, tratando de capturar cada pequeño movimiento, y sabes cuál la mayor pérdida de dinero cuando la bulla explota. Mientras tanto, los inversores que habían comprado negocios salidos, aburridos, predecibles y simplemente los mantuvieron. No solo sobrevivieron, sino que prosperan. Esto me lleva a otro punto crucial, las comisiones y los costos de transacción. Cada vez que un trader compra o vende, está pagando comisiones. Puede que no parezca mucho un pequeño porcentaje aquí alfa, pero con el tiempo, estos costos se comen viva la rentabilidad. Yo siempre digo, donde hay una gran comisión, hay una alta probabilidad de ser estafado. Y es verdad, la industria financiera ha construido todo un ecosistema alrededor de hacer que los inversores operen más por cada operación genera comisiones. Para alguien, no es por tu bien, es por el de los, de tu darte otro ejemplo de la vida real. Durante la crisis financiera de 2008-2009, había muchos traders pudiendo vender en el fondo del mercado. El S&P 500 que aproximadamente un 50 desde su pico era aterrador. No voy a mentir, pero Warren y yo estábamos comprando, no vendiendo, comprando por cuarto, porque entendemos algo fundamental. Si no estés dispuesto a reaccionar con equanimidad ante una tragedia del mercado del 52 o 3 veces por siglo, no estés preparado para ser un accionista común y mereces los resultados mediocres que vas a obtener. Y acustis da cosa, y esas das del 50 son completamente normals.
Acción in 1929, 1932, and 1973, 1974, and 2008, 2009. Van A occurred de nuevo. Si teens una perspectiva a largo plazo, si proyectamos hacia 2025 o 2026, podremos ver volatilidad similar. Los mercados no suben a la línea recta, pero si tienes negocios sólidos, negocios con ventajas competitivas duraderas, y esas dietas temporales no importan. Sabes la gente me pregunta todo el tiempo, Charlie, si temo predeces el mercado. Y mi respuesta es siempre la misma, no lo hago, nunca he sido capaz de predecir. Con precisión no gano dinero prediciendo, con precisión simplemente tiendo, omitirme en buenos negocios, y cuidarme, y eso es todo. No hay magia, no hay bola de cristal. DT James hablar sobre la diversificación, porque este es otro concepto que le mer a malinterpreta completamente. Yo digo que este culto a la diversificación, este idea de que tienes que poseer 50 o 100 acciones diferentes, y es realmente una locura. Si encuentras un negocio realmente excelente un negocio QN, tendes profundamente un negocio con gerentes excelentes, y ventajas competitivas, reals. Porque diablos quer es diluir esa apuesta con 49 ideas mediocres. Yo recuerdo que en mis mayores as de inversi en tena tal vez 5 o 6 positions importantes. Y eso es todo. Pero los conozco sanamente, entendí cada aspecto de esos negocios. Y cuando encuentras algo así, cuando realmente encuentras calidad, necesitas apostar fuerte. Como digo siempre, las oportunidades buenas son raras. Cuando las probabilidades están a tu favor, apuesta fuerte. Ahora, hablemos de algo que muchos inversores ignoran completamente, los impuestos. Uno de los grandes errores empresariales que he visto a lo largo de una larga vida es tratar de minimizar los impuestos demasiado. Cada vez que alguien te ofrece un refugio fiscal, mi consejo es, no lo compres, pero mi de eso, la verdadera ventaja fiscal viene simplemente de no vender, piénsalo así. Si compras una acción a 100 $, y si duplica 200 $, pero no vendes, no pagas impuestos sobre esa ganancia. El dinero que habrías pagado en impuestos contiene compuesto para ti. Es como recibir un préstamo sin intereses del gobierno, indefinidamente. Warren lo llama interjevas compuesto libre de impuestos diferido. Y es increíblemente poderoso. De James darte un ejemplo concreto con ni meros reals, digamos. Que inviertes 10,000 $, y obtienes un 12 de retorno anual. Si vendes cada y pagas impuestos, después de 30 años tendrías aproximadamente 239,000 $, pero si simplemente mantienes y solo pagas impuestos, al final tendrías MBS de 270,000 $. Y esa diferencia de 31,000 $, y es el costo de tu impaciencia. Y eso asume que estáis obteniendo el mismo retorno bruto. Pero la realidad es que los traders usualmente obtienen retornos en días bajos porque estén constantemente tomando decisiones emocionales, comprando alto cuando estén eufóricos y vendiendo, cuando tienen miedo. Y es la naturaleza humana.
es muy costosa. Yo siempre he dicho cuyo cito anale inversen. No se trata de ser inteligente. Se trata de ser consistentemente, no estúpido en lugar de tratar de ser muy inteligente. Este es una distinción crucial. No necesitas un IQ de 180. Yo conozco a personas con IQs de 180 QE son inversores terribles pork. No pueden controlar sus emociones. Lo que necesitas es temperamento. El temperamento correcto es poder sentarte a hacer nada durante 5 años si es necesario. Esperando la oportunidad correcta. Para una persona ordinaria puedes imaginar simplemente sentarte durante 5 años sin hacer nada. No te sientes activo. No te sientes tilal. Entonces haces algo estúpido. Pero para nosotros es fácil. Tenemos muchas otras cosas que hacer. Leemos, pensemos, aprendemos, sabes, la gente también malinterpreta completamente lo que significa el riesgo. Piensan que el riesgo es la volatilidad, las fluctuaciones del precio de las acciones, DTDAA, D2A, eso es ridículo. El verdadero riesgo es la pérdida permanente de capital. Si compras un buen negocio a un precio razonable y lo mantienes durante décadas, la volatilidad a corto plazo es completamente irrelevante de hecho. Yo veo la volatilidad como mi amiga. Cuando el mercado entra en pínico y los precios se dramáticamente, eso crea oportunidades. Es cuando podemos comprar DTLers por 50 centavos. Pero tienes que tener el tiempo para comprar cuando todos los demás están vendiendo. Cuando los titulares son adorados y parece que el mundo se está quebrando. Recuerdo 1973-1974. Fue brutal. Las acciones estaban cayendo y cayendo. Había gente en los country clubs tratando de salirse, no de entrar. Ese es el nivel de pesimismo. Pero si hubieras comprado en esos momentos y simplemente mantenido hasta ahora, habrías hecho una fortuna. Absoluta. El problema es que requiere paciencia. La cual la mayor de la gente simplemente ahora, déjame hablar sobre algo que creo que ser crucial para entender si miramos hacia los próximos años, digamos, 2025 o 2026. Los mercados eventualmente se enfrentar en otro periodo de estrés. No sé cuándo exactamente, nadie lo sabe, pero ocurre. Las tasas de interés fluctuaron. Habrá eventos geopolíticos, crisis de algún tipo. Es inevitable. Cuando eso suceda, vas a ver dos tipos de inversores. Verás a los traders corriendo de un lado a otro, tratando de cronometrar el mercado perfectamente, entrando y saliendo. La merced perder dinero. Luego versáis a los inversores de largo plazo, los que poseen negocios excelentes, con ventajas competitivas duraderas, que simplemente seguirán manteniendo. Y en 5 o 10 años, cuando miremos hacia esta, certiavio quien toma la decisión correcta de darte una analog. Uso a menudo. Invertir es como pescar. Puedes ir a un lagolino de peces, piquais y pasar todo el día pescando, atrapando docenas de peces piquaos. O puedes ir a un lago con menos peces pero mucho más grandes, tirar tu alun, ni te esperar pacientemente.
por el pez grande. La mayor, a de los traders son como el primer tipo de pescador. Actividad constante muchos peces pequeños. Mucho esfuerzo. Los inversores de largo plazo son como el segundo. Paciencia selectividad. Grandes recompensas mi idea de despair. A un pez on un barrel. Es drenar. Primero el barrel. Eso significa hacer el trabajo preliminar. Realmente entender un negocio. Esperar hasta que el precio sea irresistible. No es emocionante, pero es efectivo. Sabes cuando Warren y compramos Berkshire Hathaway. Mucha gente piensa que estamos locos comprando una empresa textil en declive. Pero vimos algo maitis. Vimos una estructura corporativa que podemos usar para adquirir otros negocios maravillosos. Y eso es exactamente lo que hicimos. Compramos Geico. Compramos CS Candies. Compramos Buffalo News. Compramos un negocio tras otro. Y simplemente los mantuvimos. No vendemos Geico cuando el mercado de seguros tuvo un io malo. No vendemos CS Candies cuando la gente dijo que los chibitos de consumo de dulces estaban cambiando. Entendemos los negocios. Confiamos en la gerencia y tenemos la perspectiva de largo plazo para ver a través de las fluctuaciones temporales. Y aquí SDT algo que realmente entiendes. El tiempo es tu amigo. Cuando tienes un gran negocio, pero es tu enemigo. Cuando tienes un negocio mediocre. Los traders no entienden esto. Piensan que pueden comprar cualquier cosa y venderla rápido con ganancia. Pero la realidad es que la calidad importa enormemente cuando mantienes a largo plazo. James Contard sobre Coca-Cola. Warren hizo una de sus mayores inversiones comprando Coca-Cola a finales de los 80 y principios de los 90. La gente dijo que era demasiado cara, pero su vio un negocio con una marca. Incredible distribución global, margins fantásticos. Y simplemente la mantuvo. Décadas después, esa inversión ha generado retornos extraordinarios. No por fuera, barata cuando la compró. Sino porque era un negocio excelente que el tiempo. Hizo es valioso. Esto me lleva a otro punto crucial, el concepto del mot. O foso económico, como nos gusta llamarlo. Un moti es lo que protege a un negocio de la competencia. Puede ser una marca fuerte, puede ser economías de escala, puede ser efectos de red. Lo importante es que un verdadero mot se vuelve mantens fuerte con el tiempo. No memes de bill cuando inviertes a largo plazo. Estés apostando a que el mot se mantendrá y se fortalece. Los traders no piensan en mots, piensan en gráficos, en momentum, en acción del precio. Pero esas cosas son efímeras. Un mot real es duradero. Ahora, déjame abordar algo que probablemente estés pensando. Charlie, pero ¿qué pasa con las compañías? Tecnología que cambian rápidamente. No necesitas estar bien ahí. Mi respuesta es, si no entiendes el negocio, lo suficientemente bien como para tener convicción a largo plazo, no deber es estar invirtiéndolo. Cuídate dentro de tu círculo de competencia. Warren y yo fuimos criticados durante años por perdernos. La burbuja tecnológica de los 90, están demasiado viejos. De quien no entienden la nueva economía, si burlaban. Y ten en razón una cosa,
no entendimos muchos de esos negocios. Entonces no invertimos, and elos y cuando la bulla explot en 2002, de repente no parecemos tan tontos después de todo. Reconocer lo que no sabes es mitil que ser brillante. Este es una de mis frases favoritas, porque es profundamente verdadera. Los traders piensan que necesitan tener una opinión sobre todo, negociar todo, pero los mayores inversores saben que steeper, perfectamente bien decir. No lo satwai pasar. Otra cosa, dijame hablar sobre, otra ventaja, enorme de la inversión a largo plazo, tienes tiempo para que tus errores se corrijan. Todos comemos errores. Yo ciertamente he cometido mi parte. Pero cuando tienes un horizonte de 10, 20, 30 aos un error, occasional no te mata. El intercis compuesto en tus empides que compensa. Los traders no tienen, ese lujo, un mal trade puede acabar con sus ganancias del mes o del año, tienen que tener razón mucho menos minuto, lo cual es increíblemente difícil. Las probabilidades están su contra desde el principio, también quiero hablar sobre algo que no se discute suficiente el costo emocional del trading. Estar constantemente monitoreando el mercado, tomando decisions, sintiendo el estrés de cada fluctuación, es agotador. Yo he conocido a muchos traders a lo largo de los años, y muy pocos parecen realmente felices o tranquilos. Están siempre tensos, siempre preocupados por el próximo movimiento. Contrasta eso con la inversión a largo plazo. Una vez que has hecho tu tarea, has comprado un buen negocio a un precio razonable, puedes básicamente ignorar las fluctuaciones diarias del mercado. Yo a menudo ni siquiera miro los precios de las acciones durante meses, para que si confío en el negocio, los precios a corto plazo son irrelevantes. Esta tranquilidad, esta paz mental, tiene un valor enorme que no aparece ninguna hoja de cielo, tulo de rendimiento, pero es real. Te permite enfocar en otras cosas, tu familia, tus otros intereses, seguir aprendiendo. Los traders están encadenados a sus pantallas. Los inversores de largo plazo son libres. Ahora pensamos en el futuro. No puedo predecir exactamente qué va a pasar en 2025 o 2026, pero puedo decirte esto con confianza. Habrá volatilidad. Habrá montillad de pifinico. Haber titulares aterradores y en esos momentos. La diferencia entre los traders y los inversores de largo plazo será más que nunca. Los traders entraron en pipinico, venderán bajo, compraron alto cuando las cosas se calman, y terminaron perdiendo dinero en el agregado. Los inversores de largo plazo, aquellos que han hecho su tarea y poseen negocios excelentes, simplemente mantendrán, algunos incluso comprarán más cuando los precios son baratos. Y en 5 o 10 años cuando miramos hacia atrás quedar claro quien toma el enfoque correcto. Jame darte un último ejemplo numérico, que realmente pone esto en perspectiva. Si invertes 10,000 de titulares, y lo duplicas 10 veces, algo que es posible con inversión compuesta a largo plazo en buenos negocios, terminas con más de 10 millones. Si está bien, 10 duplicaciones
de 10,000 a 20,000 a 40,000 a 80,000 y a sucesivamente, t11 a MPS de 10 melones. Ahora usando la regla del 72, si estés ganando 10 al cada duplicación toma aproximadamente 7.2 años. 10 duplicaciones son 72 años. Suena como mucho tiempo, verdad. Pero es exactamente el punto. La inversión a largo plazo es para el largo plazo. No es para hacerte rico, orpido, es para hacerte rico, con seguridad. Los traders están persiguiendo esas mismas duplicaciones pro en plazos mucho más cortos. Y las matemáticas simplemente no funcionan a su favor. Los costos de transacción, los impuestos, las decisiones emocionales, todo se acumula, y destruye los retornos. Sabes al reflexionar sobre mi vida de inversión, que ahora abarca en más de 6 décadas, la lección más importante que he aprendido es esta. La inversión exitosa requiere esta combinación loca de iguales y paciencia, y luego estar listo para saltar cuando la oportunidad se presenta, porque en este mundo las oportunidades simplemente no duran mucho tiempo, pero la mayor de las veces la acción correcta es no actuar. Sentarse en tus manos, como decimos, dejar que el interés compuesto haga su magia. Confiar en el proceso. Y tener la fortaleza para ignorar todo el ruido. Toda la actividad frentica a tu alrededor. La gente pregunta, Charlie, ¿cuál es tu secreto? Y siempre doy la misma respuesta. No hay secreto. Es simple, sentido común aplicado con disciplina, implacable. Compra buenos negocios. Pide gales en precio, razonable. Manténlos durante mucho tiempo. Eso es todo. No es emocionante. No tijar center inteligente en las fiestas. Pero funciona. Y mirando hacia adelante. Ya si en 2025, 2026 o cualquier estudio futuro, los mismos principios aplicar. Los mercados subren y bajaran, haber, p.nico, euforia. Pero los inversores que entienden el poder del interés compuesto a largo plazo que tienen la disciplina para mantener a través de la volatilidad que pueden resistir la tentación de constantemente hacer algo. Esos inversores prosperan entonces. Mi mensaje final para ti es este. Resiste tan a tentación de ser un trader. Resiste el impulso de entrar y salir del mercado. Encuentra buenos negocios, negocios que entiendas, negocios con ventajas competitivas, reals y sin prolos, a precios razonables. Y luego, y esto es lo más importante. Sintate en tu trasero, y no hagas nada. Deja que las matemáticas trabajen a tu favor. Deja que el interés compuesto haga su magia. Deja que el tiempo elimina los traders y recompensa a los inversores de largo plazo. Porque al final, eso es exactamente lo que sucede. Las matemáticas no mienten. La paciencia gana. Y los inversores de largo plazo, consistentemente, invariablemente, vencen a los traders. Esta no es solo mi opinión. Son MBS de 60 años de experiencia hablando. Son las matemáticas ferias y duras. Y es la verdad más importante que puedo compartir contigo sobre la inversión en la riqueza real.
La riqueza duradera. No viene del trading. Viene de comprar bien y mantener por mucho tiempo. Tan simple. Y tan profundamente poderoso como eso.